హలో ఎవ్రీవన్, ఈరోజు మనం ట్రెండింగ్ లిరికల్ వీడియో ఎలా ఎడిట్ చేయాలో నేర్చుకున్నాం. అంతేకాకుండా మన ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కూడా జాయిన్ అవ్వండి. ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాం. ముందుగా పిక్సెల్ ల్యాబ్ యాప్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి. ఓపెన్ చేసుకునే ముందు ఏంటంటే డిస్క్రిప్షన్లో ఏంటంటే పిఎల్ఎఫ్ ఫైల్ లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. దాని నుంచి ఫైల్ అన్నది డౌన్లోడ్ చేసి ఓపెన్ చేయగానే 4 ఫాంట్స్ కనపడతాయి, టెక్స్ట్ టైప్స్. ఆ టెక్స్ట్ టైప్స్లో ఏంటంటే మనం కావాల్సిన లిరిక్స్ ఎడిట్ చేసుకుని యాస్టీజ్ ఏంటంటే మనం పేస్ట్ చేసుకుని ఫోటో కింద సేవ్ చేసుకోవాలి. నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా ఫొటోస్ అవి సేవ్ చేసుకున్నాను కాబట్టి ఇప్పుడే మీకు ఏమి ఎడిట్ చేసి చూపించట్లేదు. డైరెక్ట్ ఏంటంటే మనం Alightmotion యాప్లోకి వెళ్ళి డైరెక్ట్ ఆ ప్రాజెక్ట్ లింక్ కూడా మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది. ఆ ప్రాజెక్ట్ ఫైల్లో ఓపెన్ చేశారంటే డైరెక్ట్ ఇలా మీకు ఫొటోస్ ప్రాజెక్ట్ వస్తుంది విత్ ఆడియోతో. ఇట్లా ఏంటంటే విడిగా ప్లస్ టెక్స్ట్ ఇమేజెస్ కూడా నేను విడిగా లింక్స్ ప్రొవైడ్ చేశాను. కావాలంటే అలా అక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకుని టెక్స్ట్ పేస్ట్ చేసినా పర్లేదు, లేదంటే మీరు ఓన్గా టెక్స్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటా అన్నా పర్లేదు. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ టైం లైన్ తగ్గట్లు యారో మార్క్స్ కూడా మార్కింగ్స్ కూడా పెట్టాను. ఆ మార్కింగ్స్ తగ్గట్లు ఏంటంటే టెక్స్ట్ అనేది అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. అడ్జస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత కరెక్ట్ పొజిషన్లో సెట్ చేసుకోవాలి. కరెక్ట్ పొజిషన్ సెట్ చేసుకున్న తర్వాత టెక్స్ట్ ఇమేజెస్ అన్నీ కూడా ఫస్ట్ లేయర్ కిందకు తీసుకుని రావాలి. హీరో పిఎన్జీ ఉంది కదా, దాని కిందకు తీసుకుని సెట్ చేసుకోవాలి లేయర్స్ అన్నీ కూడా. సేమ్ ఇలాగే సెకండ్ ఇమేజ్ కూడా, సెకండ్ టెక్స్ట్ కూడా సేమ్ అలాగే అప్లై చేసుకోవాలి. సేమ్ మళ్ళీ ఇప్పుడు సెకండ్ ఇమేజ్ కూడా సేమ్ సెకండ్ టెక్స్ట్ కూడా సేమ్ అలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. పొజిషన్ అది చూసుకోండి. అడ్జస్ట్మెంట్ రెండు సరిపోలేదో ఒకసారి చూసుకోవాలి. సైజ్ అన్నది తగ్గించుకొని పిక్చర్కి అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇవి కూడా సేమ్ ఆ లేయర్స్ కూడా కిందకి డౌన్ సైడ్కి పెట్టుకోవాలి, లేయర్ కిందకి పెట్టుకోవాలి. వీటిలన్నిటిని ఏంటంటే ఎక్స్టెండ్ చేసుకో. ఇప్పుడు వీటి లేయర్స్ అన్నిటిని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఒక గ్రూప్ కింద ఫామ్ చేసుకోవాలి. ఒక గ్రూప్ కింద ఫామ్ చేసిన తర్వాత ఏంటంటే దానికి మార్కింగ్స్ యారో మార్క్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. రొటేషన్లోకి వెళ్ళి రొటేషన్ ఏమో 50 పెట్టేసుకోవాలి. 15 పెట్టేసుకుని అలాగే సైజులోకి వెళ్ళి సైడ్స్లో కూడా మార్కింగ్ చేసుకుని సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి.
సేమ్ సెకండ్ లేయర్ కూడా సేమ్ అలాగే గ్రూప్ కింద ఫామ్ చేసుకో, లేయర్స్ అని సెలెక్ట్ చేసుకో. దీనికి కూడా ఏంటంటే మార్కింగ్స్, పొజిషన్ మార్కింగ్స్ చేసుకుని లెఫ్ట్ సైడ్ కొంచెం స్వైప్ చేసుకున్న తర్వాత దీనికి కూడా సేమ్ అంతే, ఎడ్జ్ సైజులోకి వెళ్ళి మార్కింగ్స్ యాడ్ చేసుకుని సైజ్ అన్నది ఇంక్రీజ్ చేసుకో. ఇంకో టెక్స్ట్ టైప్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే సేమ్ మీకు పింక్ కలర్ టెక్స్ట్ స్టైల్ వస్తుంది. మీకు ఇది కూడా ఇమేజెస్ మనకి డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, అక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. లేదంటే పిఎల్పి ఫైల్ ద్వారా టెక్స్ట్ ఎడిట్ చేసుకుని మీకు నచ్చినట్టు పెట్టుకున్నా కూడా పర్వాలేదు. సైజ్ అన్నది కరెక్ట్గా చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఏంటంటే యాడ్ ఫిల్టర్స్లోకి వెళ్ళి రీప్లేస్ కలర్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ కొంచెం కలర్ డార్క్ పింక్ ఉంటుంది, డార్క్ పింక్ మీరు కొంచెం లైట్ పింక్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. వీటిని కూడా గ్రూప్ కింద సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. లేయర్స్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఒక గ్రూప్ కింద క్రియేట్ చేసుకోవాలి. గ్రూప్ కింద క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు ఇంకో ప్రాజెక్ట్ కూడా మనం ఫైల్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను లింక్. ఆ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసుకుంటే ఎఫెక్ట్స్, గ్రూప్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటుంది. ఆ గ్రూప్ ఎఫెక్ట్స్ అన్నది ఈ సెకండ్ టెక్స్ట్కి మీరు పేస్ట్ చేసుకున్న ఇంకో గ్రూప్కి ఇంకా ఎఫెక్ట్ అన్నది యాడ్ అవుతుంది. సేమ్ ఇలాగే అన్నిటికి కూడా యాడ్ చేసుకోవడం ఉంటే సరిపోతుంది.